ஈஸியாக ஹேர் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேர் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு கிளாத் வச்சு ஹேரை க்ளீன் பண்ணிடுவோம். ஐ மீன் ஜஸ்ட் தொடச்சி நம்ம எடுத்துருவோம். பட் வென் யூ டேக் இட் த கேஸ் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் ஹூ ஹாவ் அ லாங் ஹேர், ஓகே, ஸோ அந்த லாங் ஹேர் இருக்கும்போது அவங்க தலையை துவட்டினாலும் அதோட வெட்னஸ் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாது. ஸோ திஸ் இஸ் தி ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலி வித் ஆல் பர்சன் ஹூ இஸ் ஹேவிங் லாங் ஹேர். Even it suits to men sometimes if we keep a long hair. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்ததுனால ரொம்ப நேரம் தலையில் ஈரமாக இருந்தாலும் தே ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் லைக் ஹெட் பெயின், காஃப், கோல்டு, அந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஹவ் அரைவ்ட். ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக அண்ட் ஹேர் ட்ரையர் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட். ஓகே, இந்த ஹேர் ட்ரையர் என்ன பண்ணுன்னா இட் வில் கிவ்ஸ் யூ அன் ஏர் பட் லிட்டில் பிட் ஹாட். ஸோ அதாவது இந்த சூடான காற்றை வந்து இந்த ஹேர் ட்ரையர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நேச்சுரல்ஸில் போய் ஹேர் கட் பண்ணால் அந்த ஹேர் கிளீனிங்காக இந்த ஹேர் ட்ரையர்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க. வாட்டர் வாஷ், ஐ மீன் ஹெட் வாஷ் பண்ணால் இதை வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் அலாங் வித் த ஹீட் இது வந்து இது அவுட்லெட்டாக வரும். ஸோ வேர் த டிவைஸ் கேன் பி ஹேண்ட் ஹெல்ட் அண்ட் இஃப் யூ ப்ரெஸ் அ பட்டன் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ஹாட் ஏர். ரொம்ப ஹாட்டெல்லாம் இருக்காது, ஒரு ஒரு மீடியம் ஹாட். ஸோ இந்த ஏரை நம்ம ஹெட்டில் வைக்கும்போது ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது ஹேர் வந்து ஈஸியாக வந்து ட்ரை ஆயிரும். ஸோ இதுதான் பர்பஸ். பட் அர்லியர் இந்த ஹேர் ட்ரையர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ்லாம் இருந்தது முன்னாடி. ஸோ லெட் மீ டேக் இன் டு அ கேஸ் ஹவு தீஸ் ஹேர் ட்ரையர்ஸ் ஆர் தேர் இன் தி அர்லியர் இயர்ஸ். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே அந்த ஹேரை வந்து ஹீட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளோயர் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அதை எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுத்தா ஹீட் ப்ளோயரில் ஏர் வரும். இட்ஸ் லைக் எ ஃபேன். செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெசல் மாதிரி இருக்கும், வேர் வி கேன் கீப் அவர் ஹேர் இன்சைட் தி வெசல் அண்ட் வேர் ஹீட் ப்ளோயர்ஸ் வில் ஒர்க். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. அதாவது டு பி சிம்பிள் வித் அன் எக்ஸாம்பிள், இந்த இஎம் காய்ச்சறதுன்னு சொல்லி அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரைட், அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன். ஸோ ஃபிஃப்த் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, வேர் யூ கேன் ஜஸ்ட் மேக் யூர் ஹெட் இன்சைட் தி தட் லொக்கேஷன் அண்ட் யூ கேன் செட் அ டெம்பரேச்சர் டு மேக் யுவர் ஹெட் ஹேர் ட்ரை. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஹேர் ட்ரையர் வந்து இவால்யூஷனில் இருந்ததுங்க. தென் லேட்டர் பார்ட் இட் வாஸ் லைக் அ ஹேண்ட் ஹெல்டு டிவைஸ். ஸோ இவ்வளோதான். இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட்டாக வந்து இப்போது present 2020 holds a different handy hair dryers. ஸோ இந்த ஹேர் ட்ரையர்ஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான். திஸ் இஸ் an application of a DC motor where we can set a small motor inside the hair dryer to give a compressed air. இப்போ compressed air-ஓட நம்மளுக்கு ஹீட்டும் வரணும். Then it is necessary to understand how heat is produced and how the air is compressed air is coming out of the hair dryer. All right, so let me take into the construction part. Okay, so construction part la paakumbodhu definitely there should be a motor, because motor is the one equipment which gives you an air at the time of pressure. Because if you turn on a supply, the motor will start rotate and there will be force which is created like the pumps which we read, and air will comes out of the hair dryer. And also it has to, it should supply a heat along with the air. So let me consider an example of iron box as well as the motor. Because நம்ம சால்டரிங் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அந்த சால்டரிங் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கலோட கனெக்ட் பண்ணும்போது there is a heating element
Heating element is nothing but a combination of resistance. Okay, so அது எப்படி நம்ம எலக்ட்ரிக் சப்ளை கொடுத்தோம்னா சால்டரிங் ஹீட் ஆகுது, அப்போ அந்த ஹீட் அங்கே ஆயிரும். If the same time if we keep a motor, a small DC motor, and we couple an impeller, impellerரை நம்ம ப்ளோயர்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காமிச்சிருப்போம். அந்த ஃபேன், அந்த ப்ளோயர் ஃபேன், அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இந்த டீத் மாதிரி அதில் ஃபிட் பண்ணியிருப்போம். ஓகே, when we press a button in the hair dryer, the DC motor will get a supply. So automatically it rotates. The blower impeller which is connected to the DC motor will also rotate parallelly. அப்போ இது ரொட்டேட் ஆக என்ன ஆகும், their creation of a air pressure like a fan. நம்ம டேபிள் ஃபேன், சீலிங் ஃபேன் ஆன் பண்ணால் எப்படி நம்மளுக்கு ஏர் வருதோ, தி சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஏர் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் by the DC motor which is coupled of impeller, that's blower. All right, so the same DC supply which is parallelly connected to the heating element. அப்போ நம்ம ஸ்விட்சை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது மோட்டரும் ரன் ஆகணும், அங்கே இருக்கிற ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்லேயும் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும். அப்போ ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா இந்த ப்ளோயர் ஏர் வரும்போது ஹீட்டும் சேர்ந்து ஏரோட வரும். ஸோ வேர் வி கேன் ஜஸ்ட் கீப் இதை வந்து நம்ம we can apply into our head, and the speed which is also to be adjusted if we create a DC motor speed control concepts. பிகாஸ் என்ன எலக்ட்ரானிக்ஸ் இப்போ நிறைய வந்துருச்சு, ஸோ இந்த மாதிரியும் நம்மளால யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, which is very simple. Hair blower dryer at home, even you can get it at home and you can use it. Okay, so which can be used. Okay, and let me show a small video in case if you not tried out anything, how can the hair blower can be used. So let me share a screen. Just a minute, I'm trying to open it. All right, so இங்க ஒரு tab இருக்கு. So he's a hairstylist. Okay, he's just showing how a blower is working out. ஸோ இந்த மாதிரி லைக் இஃப் இந்த ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளோவர்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. இன்கேஸ் ஆஃப் நீங்கள் இதை க்ரீம்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் பண்ண முடியும், ஆர் எல்ஸ் வித்தவுட் க்ரீம்ஸ் ஆல்சோ இட் இஸ் பாசிபிள். ஹேர் பாத்க்கு அப்புறமும் நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டைலிஸ்ட் எல்லாம் வந்து ப்ளோவர்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஈவன் இட் இஸ் அவைலபிள் இன் தி ஹேண்டி காஸ்ட், ஸோ விச் வில் மேக்ஸ் யூ க்ரூம் அண்ட் அ ஹேண்ட் ஹெல்த் டிவைஸ், ரைட்? ஸோ இதுதான்
ஒரு நம்மளோட ஒரு ஹேர் ட்ரையரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் all அப்ளிகேஷன்ஸ். ஆல்ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம when we take a syllabus and we look, so majority of the syllabus was completed, and one odd thing which is in the syllabus, let me show you the syllabus too. It's just getting loading. I think the internet is getting down. Not a problem. Let me wait for a couple of minutes so that I'll try to open it. I think again it is a trouble on the internet, because single word file is not opening, but still my meeting is connected. Alright. ஸோ இது நான் உங்களுக்கு என்னென்னு சொல்லிடுறேன். இப்போ பார்த்தா சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து டீல் பண்ணியாச்சுங்க. ஸோ யூனிட் நம்பர் 1 to 5 is completed. So only thing is to practice and learn. And I think you will reach to the campus soon, and you will get an announcement as early, and we will have rest of the query session, and also 1 or 2 later entries who joined late. And in case if you require a special sessions or a brush up sessions to be handled, so please let us know on the group, so that I will plan accordingly and try to deliver. Okay, the textbooks, reference books and everything I've shared in the Google Drive. Okay, ஸோ இதில் ஒன்று என்னென்னா சம்மந்தமே இல்லாமல் சிலபஸில் ஒரு வேர்டு இருக்குங்க. தட் இஸ் ஆன் தி சோலார் டிசைன். நான் வேணும்னாலும் சொல்லித்தரேன். தட் இஸ் நாட் பிக் கொஸ்டின்.
ஸோ ஒன்லி திங் இஸ் லைக் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனுக்கும் சோலார் லோடோட டிசைனுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. பட் இருந்தாலும் இஃப் ஸோ ஐ வில் பி ஹேண்ட்லிங் தட். ஸோ உங்களுக்கு வந்து நான் மாடல் எக்ஸாம்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இட்ஸ் ஓப்பன். ஆல்ரைட். ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு சிலபஸில் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷனில் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பார்த்தாச்சு, எலக்ட்ரிக் ட்ராக்ஷன் பார்த்தாச்சு, அண்ட் வேக்கம் கிளீனர் இஸ் தேர். வேக்கம் கிளீனர்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, மோட்டரை ரிவர்ஸில் சுற்ற வச்சா போதும். இட்ஸ் லைக் அ ஹேர் ட்ரையர். when we rotate at the reverse, there will be a suction creation. So there the vacuum cleaner works. An application of induction motor, pumps இதெல்லாம் பார்த்தாச்சுங்க. Okay, then there is a last one like mini project or case study which is to be dealt. அவன் வந்து ஆன்லைனில் இதுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் மாதிரி சப்மிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். பட் ஸ்டில் அந்த ஒரு பார்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட் சைடில் பெண்டிங் இருந்துகிட்டே இருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த ஹோம் யூபிஎஸ் கால்குலேஷனுங்கிறது இட்ஸ் எ கேஸ் ஸ்டடி தான். ஸோ விச் நார்மலி வி டிசைன் லோட் ஆம்பியர் ஹவர்ஸ், ஒரு பேட்டரி எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது. I'll do one thing. I will teach like a case study. For example, next class வந்து நான் லைவாகவே ஹோம் யூபிஎஸ் கால்குலேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். ஒவ்வொரு இதாக நான் டீச் பண்ணிட்டு வரேன். தென் யூ வில் ட்ரை டு சப்மிட் ஒன் கேஸ் ஸ்டடி அலாங் வித் திஸ். ஓகே, அந்த கேஸ் ஸ்டடி எப்படின்னா ஹோம் யூபிஎஸ் நீங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண சொல்கிறேன், பட் தெர் இஸ் நோ பாசிட்டிவ் மூமெண்ட் ஃப்ரம் தி ஸ்டூடெண்ட் சைட். இட் இஸ் நாட் லைக் ஐ ஷுட் keeping on a request. It's a waste of my time. So I request every one of you to submit home UPS calculation as the case study. Tomorrow I will teach you how to calculate the load, how to select the battery, how to select the inverters, and how can we connect the UPS. That all I'll teach you. Then next day you have to calculate the load which is present in your home, and you have to do all those calculations, battery selections and inverter selection. You have to submit me like a case study instead of your project. All right. So in case if you have any question, you can ask me. I'll clarify, or else you can ask in the group. There also I'll clarify. All right. If no more questions, then we'll wind it up the session. I'll just wait for one more minute for the query. If no response, then I'll close the meeting.